Der Weltraum begann zu zittern, als riesig menschlich Schiff am Rand der Kepler-Systems erschienen. Kapitän HFY stand auf der Berock der Führungsschiffs Asters Geternal Dawn Asters Gun Beobachtet die Sense. Daten, die aber holographisch anzeigen. Liefen, es war 500 Jahre her, seit die Menschheit zuletzt in diesem Sektor gesehen worden war. Herr, wir empfangen mehrere Ruf von den Stationen der Galaktischen Rechts, meldet Lieutenant Sujin von. Ihrem KOMNUNIKATIO NSP Außen.HFY. Nicht langsam, bei außerirdischen Worten wird sein, vielleicht sogar vergünstigt. Die Menschheit sollte ausgestorben sein, ihr Heimatwelt war nach dem Bombardement vor Jahrhunderten nur noch kosmischer Staub. Die still auf der Brücke war gespannt, jeder Physio wusst. Dass dieser Moment die Geschichte werden wird, die großen Schiffschwetten wie schlafend Riesen im Weltraum, ihr Hullen glänzten mit einem seltsamen, inneren Licht, das es früher nicht gegeben hat. Öffnen Sie einen Kanal zur Radstation Epsilon, befahle, sagen Sie ihnen, dass Admiral Gehun in Audienz wünscht, mehr nicht, suchen Sie get einen Moment, Herr. Sie fragen nach unserer Herkunft und unseren Absichten. Die Aliens scheinen sehr aufgeregt zu sein, HFY lächelt leicht, natürlich wären sie aufgeregt. 5 Jahrhundert lang hat die Galaxis und die Menschheit existiert. Die anderen Spezies hatten sich in dieser Zeit entwickelt, Allianzen gebildet, Krieg geführt und Frieden geschlossen. Aber sie hatten nicht erwartet, dass die Menschen zurückkehren würden. Lassen Sie warten, sagte ruhig, Geduld ist etwas, was wir gelernt haben. Durch die Aussichtsfenster sahen die vertrauten Sternbilder gleich aus, aber HFY wusste, dass sich alles verändert hat. Die Galaxis war und die Menschheit weitergezogen. Und jetzt waren sie zurückgekehrt, aber sie waren nicht mehr die Spezies, die damals in Verzweiflung geflohen war. Die Besatzung auf der Brücke bewegt sich mit einer Anmut, die früher unmöglich gewesen war. Ihr Augen hielten ihn tief. Die Jahrhunderte der Erfahrung widerspiegelt. Jeder Mensch an Bord trug das Geheimnis ihrer Transformation in sich. Herr, flüstert der Navigator des Sung, die Langstrecken sind zu zeigen massiv flott in Bewegung. Sie mobilisieren ihr Streitkraft. HFY blieb gelassen. Das war zu erwarten. Folgt ist die natürliche Reaktion auf das Unbekannte. Die ersten Schritte Kontaktaufnahmen hatten begonnen, und mit ihnen ein neues Kapitel in der Geschichte der Galaxis. Dr. Wolfeck vom Centauri-Wissenschaftskultik studierte die Menschen durch verstärkt. Beobachtungsfenster an Bord der Radstation. Epsilon. Etwas war tiefgreifend anders in diesen Raketen. Admiral Gehun betrat die diplomatische Kammer mit fliehender Anmut, gefolgt von seiner Assistentin, Kommandantin So Young. Beide Menschen wirkten gräger, als die historischen Aufzeichnungen zeigten. Ihr Beugungen besahen ihn überirdische Eleganz. Dr. Wolfeck bemerkt sofort, wie sich die Atmosphäre im Raum verändert, als die Menschen eintreten. Die Luft schien dichter zu werden, erfüllt von einer Energie, die seine Sensoren nicht messen konnten. Die anderen Außerirdischen im Raum verstummten unwillkürlich. Willkommen zurück im zivilisierten Weltraum, beginnt Dr. Wolfeck vorsichtig. Wir glaubten, a Spezies sei ausgestorben. Gehuns dunkle Augen schienen tief in der Erfahrung zu bergen, die in keinem sterblichen Wesen existieren sollten. Wenn sprach, klang seine Stimme wie ein Echo aus unendlichen Weiten, und aus der Sinn der Relativkonzept, Doktor. Wir haben viel gelernt während unserer Abwesenheit. Die Wort hingen in der Luft wie in Melodie, die in den Kettwänder anwesenden Nachklang. Dr. Wolfeck spürt,
why sich sein tentacle and willkürlich entspanten, obwohl sein Verstand alarmiert war. So young trat vor, Anwesenheit beruhigt, oft seltsam wies die nervösen auridischen Würden träger. Wir suchen nur in friedlich wideren Leidern in die galaktische Gesellschaft, und sehr Absichten sind wohlwollend. Stimmt trug Harmonien, die is nicht geben sollt, Jeeds, wird schien perfekt geült, Jeed pos geno berechnet, die Besetzungsgerät hatten Schwierigkeiten, die vollständige Bedeutung ihrer Wörter zu erfassen Dr. Volthek versucht, sein wissenschaftlich Neugier zu unterdrücken. Aber die Anomalien wären so offensichtlich. Wir müssen die Standardwürfern befolgen, sagte schließlich. Biologische Scans für diabetischen Quarantänenamen sind öffentlich. Bei den Menschen tauschten einen Blick aus. Der Baby in die Sprach. Ich war. Als würden sie in Sekunden ganz Unterhaltungen führen, ein Wort zu sagen. Das wird leider nicht möglich sein, antwortet Jihun heiflich. Sein Ebenen war sanft, aber trug einen Unterton, der andut, dass is wirklich kein Bit war, die sie erfüllen kein Intendot so das Jungfracht hinzu, und sehr Biologie hat sich weiterentwickelt. Gerrit conten beschädigt worden. Die ersten Samen der Unbehagens wurden gesetzt. Dr. Volthek bemerkt, why die Sicherheitsgruft nervs wurden, was wären dies Menschen geworden, und was bedeutet ihr Rückkehr für die Galaxis. Die Begegnung war erst der Anfang eines Rätsels. Das eils werden wird. Oberarchive sollten durchsichtige Sendolti galaktische Aufzeichnungen in den riesigen Datenschwuben unter der Ratstation. En prime, der menschliche Exodus war plötzlich geschehen, kurz nachdem wir tiefram Forscher berichtet hatten, etwas namens die Schwell entdeckt zu haben. Hier, meldet zu seinem Assistenten und Harbein als Betragungsbrotel Höver. Die letzte Communication von der Erde went ein Tod jenseits des Verstehens, bever als Signale aufhörten. Die Aufzeichnungen waren fragmentiert, aber das musste wohl klar. Menschliche Expeditionsschiff hatten im leeren Raum zwischen den Galaxien etwas gefunden. Die Bericht sprachen von Anomalien, die ihr Instrument nicht erklären konnten. Dann ist still dort sie oden es 6 Augen starten auf die Daten. Schauen Sie sich das an, sagt zu seinem Assistenten. Die letzten Koordinaten, die sie übermittelt haben, voran in Region, die wir tot so nennen. Nix existiert dort kein Stern, kein Planeten, nicht einmal Staub, horrendusen, im Rand des Kepler-Systems. Hatten die menschlichen Rocker einen kleinen Augenposten errichtet. Boleiter min holeitet den Prozess mit Methoden, die herkömmliche Physik herausforderten. Strukturen schienen aus Rohmaterialien zu wachsen, anstatt zusammengebaut zu werden, und nahmen durch reine Absicht Formen. Die Beobachtung war faszinierend und beunruhigend zugleich. Minho stand vor einem Haufen Metallplatten und halb sein, und sein Stimme erhob sich in einem melodischen Gesang, der kein bekannte Sprache war. Die Platten begannen zu schweben, sich zu drehen und zu formen, als würden sie auf sein Wort hören. Andere Menschen schlossen sich dem Gesang an. Ihr Stimmen verschmolzen zu Harmonien, die in magischen Klängen. Das Metall regiert wie ein Lebenswesen, bog sich und fügt sich zu komplexen Strukturen sie USAMMI und dort auwirdisch Beobachter aus der Fern berichteten. Dass die Menschen mit den Materialien zu singen schienen und sie durch harmonisch Frequenzen ins Dasein lockten, die auf keinen bekannten wissenschaftlichen Instrumenten registriert wurden. Das ist unmöglich, flüstert Dr. Kexton durch sein Fernglas. Materie antwortet nicht auf Klang, nicht so, aber es geschah vor seinen Augen. Gebut entstanden wie Pflanzen, die aus dem Boden wachsen,
Energielitangen formten sich zu eleganten Spiralen, als schien einem unsichtbaren Plan zu folgen, der in den Köpfen der Menschen existiert. Das Geheimnis verschaft sich mit jedem Tag. Was hatten die Menschen jenseits der Schwelle gefunden? Und why hat sie so grundlegend verändert? Die Antworten lagen in der Vergangenheit begraben. Aber die Zukunft der Galaxis hing davon ab, sie zu entdecken. In den geheimen Militäranlagen der Hegemonie wollten jene Kriegsmarschall Kexton die Operation Morgendämmerung. Wenn dies verwandelten Menschen in Bedrohung darstellten, mussten sie neutralisiert werden, bevor sie sich stärker etablieren konnten. Die Entscheidung war nicht leicht gefallen. Kexton hat stundenlang die Belicht seiner Spione studiert. Die Menschen bauten nicht nur Gebäude, sie erschufen Strukturen, die allbekannten Gesetze der Physik herausforderten. Ihre Technologie war so weit fortgeschritten, dass sie wie Magie wirkt. Wir können nicht warten, sagte zu seinem Kriegsrat. Jeder Tag, den wir siegen, macht sie stärker. Der Angriff kam bei Morgendämmerung, Kepler-System Zeit, Graviton-Torpedos, Quantenster und Singularitätsbomben, die verheerendsten Waffen im galaktischen Arsenal konvergierten auf den menschlichen Outposten. Die Flotte bestehend aus 300 Kriegsschiffen der neuesten Generation, Jedwaf, war darauf ausgelegt, ganz Planeten zu zerstören. Der koordinierte Angriff sollte den menschlichen Outposten in Sekunden auslöschen. Colonist Jamin Fletcher die Grittin, als die Erstwell-Angriff, bemerkt die heranahenden Torpedos durch ihn seltsam Veränderung in der Luft, einsammeln, das nur Menschen hören konnten, und Panik halber einfach sehen Hand. Und die heranahende Zerstörung verwandelte sich, die Energie der Waffen wurde licht, dann zu Musik, dann zu grande Strahlung, die Pflanzen her und lebendige Wachsenli, die Graviton-Torpedos, die ganz Mond spalten konnten, wurden sie sanften Energiewellen, die durch den Garten strömten wie ein warmer Frühlingsregen. Ingenieurenheigen arbeitet in der Energiezentral, als die Gravitationsangriff eintreffen. Sie lächelt ließ und streckt ihre Arme aus. Die massiven Gravitationswellen, die Raumschiffe erkennen sollten, wurden zu wunderschönen Aura-Displays umgeleitet. Die über den Gasriesen des Systems tanzten, die Singularitätsbomben, Waffen, die schwarzleckere Schufen verwandelten sich in Kleinsonnen, die begannen, den Posten wie Schützenwürter zu umkreisen. Ihr warmes Licht bedient die menschlichen Strukturen in goldenen Tnen. Die angreifende Flotte hing regungslos im Weltraum. Ihr Besatzungen starrten ungläubig auf ihr Instrument. Jedwaf hat versagt, aber nicht durch Fehlfunktion sie waren transformiert worden. Admiral Jihoons Nachricht an den Galaktischen Rat war kurz und von durchgegangen. Der Test ist gescheitert. Wir hatten gehofft, dass die Weisheit in unserer Abwesenheit gewachsen war. Sein wird halten durch die Kommunikationskanal der Galaxis entschieden, dass sie hört erkennen, dass die Menschheit nicht nur zurückgekehrt war, sie war so etwas geworden, das Krieg selbst obsolet macht, wie den versammelten Wörtern der galaktischen Zivilisation stehend, schien Admiral Jihoons Anwesenheit die Research-Ratskammer zu erfüllen. Neben ihm strahlten Direktorin Nari und Koordinator Jungsik dieselbe naglich Ruhaus. Die Stille im Raum war so tief, dass man das Summen der Lebenserhaltungsdiensts hören konnte. Tausend von Augen aus hunderten verschiedener Spezies starrten auf die drei Menschen. Manche Delegierte zitterten vor Ehrfurcht, andere vor Furcht. Wir kehren nicht als Eroberer zurück, sondern als Lehrer, begann Jihoon. Sein Stimme trug ihn Autorität, die nicht aus Macht kam, sondern aus Weisheit, die Schwelle, die uns verwandelt hat,
bleibt allen Spezies offen. Wir bieten Transzendenz Evolution jenseits der physischen Grenzen, die Konflikt und Leidenschaften. Die Wort halten durch die Kammer wie Musik, einige delegierte Spurten. Wie sit ihr hirschlich verlangsamten und ihr Angst nachlehen? Ander kämpfen gegen dies beruhigende Wirkung an, misstrauisch gegenüber allem, was ihr Emotionen beeinflussen kann und dort nori trat vor. Ihr wird trugen Harmonien. Die in den Kämpfen jedes Zuers weiterhalten, aber Transzendenz connect. As wonnen oder vor getuscht werden, nur diejenigen, die wahren inneren Frieden erreicht haben, die aber das Bedürfnis nach Dominanz und Gewalt hinausgewachsen sind, können die Transformation überleben. Ihr Augen suchten die Gesichter in der Mensch, sie konnt die Seelen der Anwesenden lesen wie. Affin die kriegerischen Spezies glutten vor unterdrückter Aggression, die friedlichen strahlten sanftlich aus, die meisten schwankten jedwil dazwischen. Jungsit du tet auf die versammelten Delegierten, a gegenwärtige Zivilisation, getrieben, von Furcht und dem Hunger nachmatcht, wird von denselben Kräften verschlungen worden, die uns erhoben haben. Das Universum bietet einen Abschluss, aber die Studenten müssen für die Abschlussprüfung bereit sein. Sein wird treffen wie hammerschlich, die Wahrheit wird schmerzhaft offensichtlich. Die meisten Spezies in der Galaxis führten immer noch Krieg, kämpfen Ressourcen, unterdrückten schwache Völker. Die Kammer brachten Chaos aus. Die Korgan-Delegation sprang auf und brüllt vor der nach sofortiger Macht. Gettens dies verhigiten. Wir sind die starksten Krieger der Galaxis. Andere Spezies lehnten das Angebot als ausgeklügelt Tuschung ab. Das ist ein Fall. Rief Botschafter Siekether. Sie wollen entschwicken. Aber einig wenig soen en nachdenklicher still unbegannen. Die war nature der Wolverinnen zu verstehen. Bei Lumina. Wiesen aus reinem Gedenken, leuchteten heller auf. Die Pflanzenbotschafter der Verdoni nickten langsam dort Jihun wartet geduldig, bis sich der Sturm legt, dann sprache mit einer Stimme. Die jeden Winkel der Kammer regt, die wohl lieb bejuk. Wir werden warten, am Rand der Kepler-Systems. Kalibrierte Physiker Teilung vorsichtig die Schwellenresonanzkammer. In Kleingruppe irdischer freiwilliger Wörter der wenigen wirklich friedlichen Spezies in der Galaxis, hat zugestimmt zu besuchen. Was jenseits des Schleiers der gewöhnlichen Realität lag, die Kammer selbst war ein Wunder der menschlichen Entwicklung. Sie bestand aus kristallinen Strukturen, die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existierten. Das Licht innerhalb pulsierte in Rhythmen, die mit den Hirschligen aller Lebewesen im Raum synchron waren. Seid ihr bereit? Fragt Teilung die Versammelten. Sein Stimm klang ruhig. Aber dahinter lag die Gewicht von Jahrhunderten der Vorbriten. Die Lumina, Wiesen aus reinem Gedenken, die vor langer Zeit physisch Konflikt aufgegeben hatten, traten zuerst vor. Tester Wissenschaftler Sullivan, dessen Energieform wie flüssiges Sternenlicht schimmert, betrat das Schimmernportal, und sieht der menschlichen voran Sunmi. Hab keine Angst, flüstert Sunmi, wenn sie gemeinsam in das Portal traten. Du wirst nicht sterben, du wirst geboren werden. Was folgt, übertraf all Erwartungen, als sie zurückkehrten. Während sie transformiert, Solvens Energiemuster, resonierte nun mit Frequenzen, die super unmöglich waren, und strahlt ein Verständnis aus, das jeden anwesenden Geist berührte. Sein Form war immer noch erkennbar, aber erweitert, als würde gleichzeitig in mehreren Universen existieren. Die Botschafter der Verdoni Kollektivs, Pflanzen ähnlich Wesen. Die durch Wurzelnetzwerk kommunizierten, gingen als nichts hinein, als sie von ihrer Researcher kehrten,
Strahlten sie in Harmonie aus, die Blumen in sterilen Korridoren zum Blachen bracht, ihr Buttergugsten mit einem inneren Licht. Und ihr Bugungen süßen Melodien in der Luft. Wundervoll, et mit einer der Verdoni Botschafter. Wir haben die Lieder des Universums gehört. Els ist verbunden, els ist eins. Aber nicht alle Reaktionen waren positiv. Die kriegerisch Korgen Delegation which vor entsetzen zurück und sah die Transformation aus in Art tat. Das ist Abscheulichkeit. Brüllt General Morgak. Ihr siehst das, was sie waren, die Generalische Handelsföderation hat andere Sorgen. Weich nennen wir diesen Prozess bewaffnen, fordert hinterwechseln, welchen Profit kann er bringen. Aber die wenigen wirklich entwickelten Spezies erkannten, was sie als natürlich Progression mitteilten, die Kindheit indeed, das Erwachsenenalter begann. Sie verstanden, dass dies kein Verlust war, sondern ein Gewinn. Gelehrte Wujen beobachtete traurig, wie die verschiedenen Reaktionen genauso abliefen, wie die Menschheit es vorher gesagt hat. Furchtwürschlich mehr Touren als Unwissenheit. Moment es seine Begleiterin, Diplomatin Heyung. Ja, antwortet Heyung sanft, aber für diejenigen, die bereit sind, öffnen sich Touren des Universums. Die Demonstration war beendet, aber ihre Auswirkungen wurden die Galaxis für immer verändern. Ein Jahr nach der Rückkehr hing die Akademie im Weltraum, wie in kristallin Blum. Ihre bioarchitektonischen Formen waren aus Materialien gewachsen, die gleichzeitig in mehreren Dimensionen existierten. Direktorin Minna begrüßt die neueste Gruppe von Studenten, ihren Wesen von Spezies. Die Wachstum über Stagnation geübt hatten. Die Akademie war ein lebendiges Konstrukt geworden. Und admitten mit dem Rhythmus des Universums, und der Korridor veränderten sich je nach den Bedürfnissen ihrer Bewohner. Lichtflass durch die Struktur wie Wasser, aber es war mehr als nur Belichtung, es war Information, Emotion, Verständnis. Einige Studenten kämen trotz der Einwind ihrer Regierungen. Der Jungkorgen-Kriegerwechsel hat sein Heimatwelt heimlich verlassen, nachdem die Demonstration mittellet hat. Sein Familie hat ihn verstohlen, aber such nach etwas Gregem als endlosem Krieg. Und kämen als offiziell Botschafter der Transformation. Die ethereal Prinzessin Lyandra war mit dem Segen ihres Volks gekommen, zu lernen und das Wissen sich zu bringen. Kämen, zu verstehen, was jenseits der Grenzen ihrer gegenwärtigen Existenz lag, in den Meditationskammern der Akademie. Furtinstruktoren Boram in gemischt Klasse von außerirdischen Durchübungen zu Bewusstsein zu Winter, Schlitter Augen, sagt sie sanft, oder was immer als Augen hat. Folgt den Raum zwischen ihren Gedanken. Dort beginnt, die Walris, die Studenten sahen in einem Kreis, ihr verschiedene Formen bildeten ein lebendiges Modell. Manchwetten, andere wurzelten sich in den Boden. Jeder von seinen eigenen Wegen still dort in der Arbeitet Ingenieur Jinyoung mit Studenten daran. Werkzeug durch Absicht statt durch Kraft zu bauen. Lehrt Technologie, darauf. Weisheit statt auf Glowis Wissen regiert. Denkt nicht an das Metall als Totmaterie. Erklärte eine Gruppe junger Lernender. Els im Universum ist lebendig, bewusst. Ihr müsst lernen, mit ihm zu sprechen, nicht dies zu beherrschen. Admiral Ji-Hun stand auf dem Beobachtung der Akademie und beobachtet. Wie nui Enkling mit ihren primitiven, aber ehrlichen, Schiffen andockten. Kommandantin so jung gesellt sich zu ihm, ihr Anwesenheit so ruhig wie Sternen liegt. Der Zyklus geht weiter, bemerkt sie. Wie ander einst darauf warten. Dass die Menschheit rieft, warten wir nun auf sie, manch werden. Furcht wollen, antwortet Ji-Hun. Ander werden wachstum one.
Beide Entscheidungen haben ihren Platz im großen Design der Galaxis. In der Fern schimmert die Schwelle mit potentieller Energie, geduldig und ruhig. Die Einladung zur Transzendenz blieb offen und wartet darauf, dass die Spezies entschied, wann sie bereit war, zu dem zu graduieren, was jenseits der Stirn lag dort das Geheimnis der Rückkehr war einfach. Sie hatten gelernt, dass die Great Reise nicht durch den Raum fort, sondern durch die unendlichen Territorien der Bewusstsein selbst. Und die Akademie wird bleiben und jeden lehren, der lernen wollte, bis jedem Wesen in der Galaxis die wohl angeboten werden war. Mehr zu werden, als sie sich jemals vorgestellt hatten,